Many talk about women's diseases, but there isn't an illness called the men's disease. This may be because women's diseases are unique and difficult to treat and cure. The best way to check the health status of women is to find out their menstruation cycle. Due to excessive interest and focus on their outer appearance, many women are suffering from coldness in their body. Many women tend to overlook menstruation-related diseases. Neglecting the health for beauty is becoming a major problem. Let us now introduce the prevention methods and useful tips on Health for All. Having the ability to be pregnant and giving birth to a child is a privilege that only women have. However, many women are suffering from the pain and diseases that come from their monthly menstruation cycle. The nutritional substance in the uterus gets released once the egg doesn't become fertilized, which is the monthly period. Two main illnesses are menstrual cramps and irregular menstruation cycle. Menstrual cramps can result from external causes, including mental stress and societal factors, which are considered as less severe. It can also come from internal causes, such as dysfunction in the pelvis and the uterus, with excessive production of prostaglandin. And for a regular menstrual cycle, the reasons are proven to be the dysfunction of the hypothalamus and the pituitary gland. 월경 관련 질환은 대표적으로는 월경 자체가 불규칙한 경우, 말씀드리면은 무월경이나 또는 희발월경, 또 너무 생리를 자주 하게 되는 빈발월경, 이런 또는 비정상적인 출혈, 기능성 자궁출혈 같은 여러 가지 문제점이 있을 수 있고요. 생리 주기 자체의 변화는 아니더라도 생리 시작할 때 심한 하복부 통증이나 요통을 초래하는 생리통, 즉 월경 곤란증이 대표적인 질환입니다. One research center announced that the number one reason for a single woman's visit to the hospital is the irregular menstrual cycle. Out of the 2,000 patients, 20.5% showed irregular uterine hemorrhage. 18.9% had no period, which is called amenorrhea, while 13.5% had difficulty, referred to as dysmenorrhea. Menstruation-related illness showed 66% of the overall patient's diagnosis. 달 전부터 갑자기 이제 배가 아팠다는 얘기시면 허리 쪽은 아프시고요? 네, 허리도 아프고. 허리도 아프고 뭐 이렇게 구역질 나오거나 아니면 헛구역질도 좀 나오시고요. 한쪽 배로 또. On average, women go through 420 periods in their lifetime until they reach menopause. There are many discomforts that women must endure during their menstruation, but the most difficult factor has to be the menstrual cramps. But can menstrual cramps be considered as an illness? 이런 경우가 생긴 거는 갑자기 생리통이 보통 여성분들은 배란을 하면서 임신을 준비하게 됩니다. 근데 이와 같이 임신이 되지 않은 경우에 있어서는 생리라는 현상으로서 출혈로서 나타나게 되는데 이와 같이 정상적인 그 생리통, 우리가 보통 1차적인 생리통이라고 해서 크게 큰 문제가 되지 않지만 그 생리통이 심한 경우나 어떤 경우에 있어서는 부인과 질환, 그러니까 근종이나 어떤 자궁 내막종 같은 것이 있는 여성분들은 이런 질환 때문에 그 생리통을 유발할 수가 있습니다. 그러니까 생리통이 심한 경우나 생리통이 다른 분과 차이가 있는 분들은 혹시 자기가 다른 부인과 질환을 가지고 있는지 한 번쯤은 검사해 봐야 된다는 의미가 되겠습니다. Now, all women go through a menstrual cycle in their lifetime before they reach menopause. However, some women experience severe cramps but perceive it as a part of their menstrual cycle. But we have just heard that it can become a serious illness if it's not treated properly. So let's go ahead and find out some treatment methods for menstrual cramps. In Western medicine, they treat menstruation-related diseases differently depending on the cause.
If the patient experiences cramps but other physical illnesses aren't present, chemical treatment is performed by injecting anodynous or hormones. However, if the cause comes from illness in the uterus or the pelvis, such as ovarian cystoma, then these illnesses are treated first. For these instances, it is important to cure the cause. There are times when surgeries are recommended for severe menstrual cramps once other treatments fail. Surgeries include electric cautery and laser treatments. Then, let us now take a look at how Korean genuine medicine takes on its approach in treating menstruation-related illnesses. It seems to be a bit different from Western medicine. 한약적으로 월경통의 원인은 크게 세 가지로 나눌 수가 있는데요. 첫 번째로는 어혈형 월경통인데 하복부가 너무 냉해서 생리 중에 자궁순환이 되지 않기 때문에 오는 월경통이 있고요. 두 번째는 기체형 월경통으로 그 스트레스로 인해서 기순환이 잘 되지 않을 때 오는 월경통이 있을 수 있고요. 마지막 세 번째로는 혈어형 월경통인데 피가 많이 건강하지 못하게 되면은 생리 중에 자궁을 충분하게 영양해 주지 못하기 때문에 오는 혈어형 월경통이 있습니다. Miss Kim experienced severe menstrual cramps and took painkillers, as she wasn't able to function well during her period. Then she visited the hospital. The stress level test examines the changes in the heartbeat to see the overall balance in the body. Then there is the blood test that checks the blood circulation and metabolism of the body. Various aspects were examined, including the temperature of the body and coldness in the lower abdomen. 이렇게 하복부가 냉하다는 거는 자궁 쪽에 순환이 잘 안 되고 기능이 약하다는 걸 말해주는 거고요. 그래서 생리 중에 자궁 순환이 원활해지지 않게 되면은 생리통이 많이 심하게 되죠. 그래서 생리통 심한 것이 일단 하복 냉증하고 많이 관련이 있고요. 우리 몸은 자연하고 똑같아서 이렇게 차가운 공기는 좀 올라가지고 따뜻한 공기는 내려와주고 순환이 되어야 되는데 하복부가 냉하면 냉할수록 열이 위로만 많이 올라가니까 얼굴이 붉어진다든지 여드름이 생리 전에 나타나는 그런 증상들 나타날 수가 있고 그래서 이런 것들이 모두 체열의 이제 불균형 상태라고 볼 수가 있어요. In Korean genuine medicine, menstruation cycle is treated by warming the body in order to enhance the blood circulation. A few spots in the stomach and the feet are stimulated with an acupuncture treatment, as it greatly enhances the body's blood circulation. In order to treat the coldness in the lower body, moxa treatment is used as it enhances circulation in the uterus for a healthy uterus. Now, what kind of changes did these treatments bring to the woman's body? We can first see that the lumps of extravasated blood have disappeared. The coldness in the lower body and in the hands and feet also has been warmed up as the color appears as red. Now, until now, we have looked at some treatment methods and have learned that a tiny effort can reduce menstrual cramps. But I'd like to now show you some ways we could keep our lower body warm in order to have a healthy uterus. It is recorded in Dongui Bokam that women's menstrual cramps result from coldness in the lower body, so Hunjung should be performed. With the different herbs that are recommended for each symptom, it is boiled till the herb is completely cooked. Then use the steam rising from the boiling water to warm the lower body. The hot steam has a sterilizing effect and also helps with blood circulation in the body, which effectively treats the coldness in the uterus.
개개인의 월경통의 원인에 따라서 각각 다른 약제를 사용해서 자운을 할 수가 있는데요. 일단 어혈이 많이 정체되어 있는 경우에는 어혈을 풀어주고 자궁순환을 도와주는 익모초와 같은 약제를 써서 자운을 하면 도움이 될 수가 있고요. 하복부에 냉증이 많이 심한 경우에는 하복부의 냉증을 풀어주고 아랫배를 따뜻하게 해주는 애엽과 같은 약제를 써서 자운을 하면 도움이 되고요. 피가 건강하지 못해서 허증성으로 오는 그 월경통에는 당귀와 같이 보혈하는 작용이 있는 약제를 써서 자원을 해주게 되면은 월경통을 호전시키는 데 많이 도움이 될 수가 있습니다. Another cause for menstrual cramps is the clogging of the extravasated blood. So massages that stimulate the acupuncture points are also a good way to prevent menstrual cramps. First, aroma essence oil such as lavender or marjoram is used, as they are known to be good for circulating the blood in the uterus. By rubbing the lower stomach a bit down from the belly button up and down and side to side, it can help enhance the functions of the reproductive organs, and massaging the stomach in clockwise direction can enhance the blood circulation in the lower body. By stimulating the point in between your first and second toe, stress on the liver can be eased. Around the ankle bone, there are many focal points that are connected to the entire body. By stimulating these points, you can prevent various women's diseases. By massaging the acupuncture points on the palm, the body can become energized and stress can be relieved at the same time. It relaxes and tightens the blood vessels, which helps with blood circulation as well. There has been a test conducted to prove the effectiveness of acupuncture point stimulating massagers on menstruation-related illnesses. When a group of women received the acupuncture point stimulating massage for 5 straight days before their period, the pain subsided drastically. Let's try to learn an exercise that helps women gain warmth in their body and enhance circulation in the body by breathing properly and through sound meditation. 네, 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이게 여성들에게 특별히 좋다고 해서 찾아왔는데요. 네. 어떤 효과가 있죠? 여성분들이 보통 부인병이 많으시잖아요. 이제 부인병이라 하면 한의학의 음양 오행상으로 수기운에 해당합니다. 네. 이제 수기운에 해당하는 것은 신장, 방광, 생식기가 있는데요. 그쪽 부위를 자극하는 선체질을 통해서 부인병을 예방하거나 치료를 할 수가 있는 것이죠. 네. 그럼 제가 오늘 한번 같이 따라해봐도 될까요? 예, 한번 같이 배워보시죠. 네. 자, 다리를 어깨 너비를 벌리시고, 자, 양손 허리를 짚으시고, 엄지손가락은 자, 뒤쪽 신장을 눌러주시고, 자, 시계 방향으로 허리를 돌려주십니다. Draw a small circle and make it bigger and bigger. Do this 30 times on each side. 이렇게 허리를 돌려줌으로써 어떤 효과가 있는 거죠? 부인병이 신장과 밀접한 관련이 있거든요. 네. 그래서 신장을 자극해서 신장을 좋게 해주고요. 허리를 강화시켜주고 허리가 중심에 있음으로써 전신의 기혈순환이 원활하게 됩니다. Stand on your left leg and relax your right foot by slightly kicking it. Start soft and put more force in it little by little so that energy can flow from the pelvis to the knee and reach the toes. Then rotate your ankle in a clockwise direction, then again in a counterclockwise direction. Through this movement, you can ease the tensed up joints in the lower body and also get rid of waste substances in the blood vessels. Once you are done with the right foot, switch and do the same with your left foot. 자, 그 자리에서 자리에 누우십니다. 양 무릎을 세워주시고 양팔은 양옆으로 자연스럽게 놓으십니다. Pound your back on the floor for more than 3 minutes to make it more effective. This exercise will relieve tightened muscles around the hips and the waist. Each time your body hits the ground, the organs will move and be strengthened.
as it eases the muscles and enhances blood circulation in the lower body. It is a great way to prevent leukorrhea and menstrual cramps. 오른발을 안으로 당기시고, 자, 왼발을 자, 무릎 위로 올리시고, 자, 숨 들어 마시고, 양손 뜨겁게 비비십니다. 뜨거워진 손을 자, 양 발바닥 용천을 비비십니다. When massaging the foot, rub about 36 times until heat starts to rise. 이렇게 발바닥을 마사지 해주는 게 어디에 좋아요? 발바닥에 있는 용천혈이요. 신장과 관련이 있거든요. 신장이 많이 좋아지게 되고요. 발바닥이 모두 신경의 출발점입니다. 그러면서 발바닥을 비벼줌으로써 마음이 안정되고 잠 못 드시는 분들 잠이 잘 오게 하고요. 두통이라든가 어깨가 많이 뻐근하신 분들한테 상당히 좋습니다. Let's see how our reporter feels after doing these exercises. Now, even though these movements appear very small, I can feel the heat and the energy just rising within my body. These movements greatly enhance the body's overall blood circulation and help keep the body warm as it heats up the muscles. 둘째 낳고요. 허리도 많이 아팠고 고관절도 많이 아팠고요. 특히 생리가 불규칙했거든요. 애 낳고 나서. 그리고 위도 염증이 심했어요. 윗도가 심해가지고 위가 많이 안 좋았었는데 선체조하고 나서 위도 염증이 많이 가라앉았고요. 허리도 많이 좋아졌고 지금은 서서 설거지해도 허리 같은 게 아프지 않고요. 다리도 안 아프고요. 생리도 정상적으로 하고. There was a test conducted to see the effects of this exercise on patients who suffer from menstrual cramps. The experiment group showed much relief as discomfort levels dropped when comparing before and after the period. What helps us sustain our health and prevent diseases are healthy foods. Let's see what dishes are good for providing the nutrition that women need the most. Beans are usually referred to as the meat grown on the farm. Beans contain the essential nutrition that a woman's body requires. And this substance in beans is called isoflavin. Isoflavin has a similar structure with estrogen, which is the main hormone inside a woman's body. Not only the molecular structure, but also functions are similar as well, so it helps prevent irregular menstrual cycle and side effects that appear before and after menopause by providing the healthy female hormones. Instead of eating beans alone, there are various ways to intake them. Tofu is a great way to enjoy the nutritional factors as you can season them and include it with other dishes. Another healthy vegetable is the pumpkin, as it is rich in vitamin B, E, beta-carotene, and more. The pumpkin is known to be excellent for calming the nerves, so it can be great to consume it before and after the period to reduce cramping of the stomach. Green vegetables, brown rice, various grains, and seaweed are some of the representative foods that are rich in magnesium. These are good for women as magnesium has the effect of reducing menstrual cramps. Mrs. Jung is 60 years old this year. Once people reach this age, they tend to pay more attention to their health as various symptoms start to appear. However, Mrs. Jung seems to be confident about her health. What allowed her to enjoy her healthy living is acupuncture treatment in the hands. She's been frequenting the medical hospital for many years, but once we tried this particular acupuncture treatment, she felt energized.
She says she has recovered greatly and can't remember her last visit to the medical hospital. 배가 항상 부어 있었고, 그리고 배가 늘 아프면 이게 딱딱해져서 움직일 수가 없었고, 그리고 오줌도 잘 안 나오고, 그리고 생리통도 굉장히 심했고, 그런데 수지침을 하고 보니까 생리통도 없어지고, 그리고 냉대하도 깨끗해졌고. This patient also attained various health tips and know-hows as well. By stimulating the focal points on the feet, she is able to enhance her immune system. And by doing moxibustion using mugwort, she strives to prevent various adult diseases. Well, until now, we have looked at some ways we can prevent menstrual cramps. Now it is now time for us to go through some daily exercise tips that we can easily do at home on our own. Fold one leg at a time and wrap your hand around your knee. Press down on the point that is a 1 finger width above the hand. After stimulating this point, it is far more effective to use a blow dryer to make the area warm. This will ease pains and help with the body's blood circulation. Also, rub your stomach downwards using both of your hands. By massaging your abdomen about 15 to 20 times, you can prevent menstrual cramps. By placing a hot towel on your lower stomach, you can bring warmth to the uterus, which is another great tip to remember. Let's find out some other precautions. 일상생활에서 월경통을 예방하기 위해서는요, 음식 습관이 매우 중요한데 평소에 찬 음식이나 찬 음료수, 성질이 차가운 음식들은 좀 피해 주시는 게 좋겠고요. 규칙적인 운동도 많이 도움이 될 수가 있는데 특히 하체 운동 위주로 오래 걷기라든지 자전거 타기, 요가 이런 운동들 같이 병행해 주시는 게 좋겠고, 또한 반신욕처럼 하체만 이렇게 따뜻한 물에 담가 주시게 되면은 월경통도 예방할 수가 있고 편안하게 월경 기간을 보낼 수가 있습니다. It is important to also know accurate precautions. Let's find out some useful information on women's diseases. 저는 생리통이 심해서 진통제 같은 약을 먹거든요. 그 후유증이 없는지 알려주세요. 생리통이 심한 여성분들은 진통제나 경구피임약 사용을 고려해 볼 수가 있습니다. 시중에서 판매되는 단순 진통제는 중독성이라든지 2, 3일 동안 생리기간 동안 복용하는 것은 큰 후유증을 가지고 있지 않기 때문에 생리통이 심한 여성분들은 복용하셔도 됩니다. 경구피임약인 경우에 있어서 경구피임약을 비록 장기간 복용한다 하더라도 불임이나 아니면 여성질환 증가에 대한 어떠한 증거가 없기 때문에 생리통이 아주 심하신 분들이 경구피임약을 복용하는 것은 아무런 걱정을 안 하셔도 됩니다. 요즘에 냉이 심해졌는데요. 병원에 꼭 가봐야 되나요? 질분비물을 냉이라고 표현을 하는데 그 냉은 모든 분들이 생각하는 것처럼 전부 다 질환은 아닙니다. 건강한 젊은 여성이라면 호르몬 주기에 따라서 특히 배란기에 다량의 많은 냉이 나오고 생리 전후에 약간 노란색으로 나오고 약간 시큼한 냄새가 나는 정도의 냉은 정상적인 냉입니다. 이런 냉에 대해서는 굳이 여러 가지 검사를 하거나 약을 쓰는 것은 바람직하지 않고요. 하지만 냉에 어떤 비정상적인 변화가 오는 경우, 예를 들어서 생리 주기와 무관하게 지나치게 고름처럼 많은 냉이 나오거나 외음부에 통증이 있거나 가렵거나 냄새가 나는 경우에는 어떤 균에 의한 감염이 있을 가능성이 있기 때문에 검사를 필요로 합니다. 특히 나이에 관계없이 성관계를 하신 적이 있는 경우라면 냉에 어떤 균이 들어올 수 있는 그런 경로가 확보가 되신 거기 때문에 이런 비정상적인 증상이 있는 경우에는 적절한 산부인과적인 검진을 하시고 치료를 받으시는 것이 중요한 균에 의한 추후의 여러 가지 후유증, 불임이나 여러 가지 후유증을 미리 예방할 수 있는 좋은 방법이 되겠습니다. Having a healthy and regular menstruation cycle is the best way to prepare your body for pregnancy. It also provides new and healthy blood to your body and helps you to have a great complexion.
In order to escape from menstrual cramps and other side effects, remember to keep the body warm at all times.